UFO research has also provided the Russians with material to study other than PSI phenomena. It's led them to look at the structure of the universe and the ultimate purpose of life from new angles. Earlier, during the period of communist ideological enforcement, only dialectical materialism was accepted as the platform for explaining reality. Now the old empire is dead, and the Demidov Cemetery is the symbol of its collapse. It's the last resting place for people oppressed under Soviet rule, who could have paved the way for freedom and pluralism had they been given a chance. Today, the winds of change are blowing. There are new forces in the forefront of scientific thinking, for whom matter no longer is the basic element of reality. On the basis of discoveries made in quantum physics, scientists have realized that awareness creates the material world around us. UFOs and paranormal phenomena fit well into such a concept of reality. Ну, так сложилась в моей жизни такова реальность, что я сам лично наблюдал НЛО в 1963 году, находясь в городе Москве. На меня это произвело очень сильное впечатление. А затем у меня в жизни несколько происходило странных вещей, которые сегодня называем полтергейстом. И вот все это меня заставило заняться изучением вот той реальности, которая нас окружает и которая проявляет себя в виде такого необычного и чарующего феномена. Я вот могу рассказать, ну, допустим, один очень меня поразивший случай взаимодействия НЛО с нашим самолетом. Это произошло в 1983 году. В районе Читы летел самолет Ан-14. Он технический самолет с блистером на боку. Ну, блистер – это прозрачный колпак для обозрения. И вот летчики вместе с бортмехаником, сидевшим в этом блистере, вдруг увидели вдалеке какая-то светящаяся точка, которая за очень короткое время подлетела к самолету и стала в виде какой-то громадной светящейся массы как бы нависать над самолетом и давить ее. Летчик рассказывает о том, как механик ввалился к ним в кабину и говорит, она же трехэтажный дом. И вот тут такая вот критическая аварийная ситуация, когда самолет, летчики не знают, что делать, они отдают ручку от себя, высота была небольшая, 2400, то есть 2 километра 400 метров, и они пошли вниз. Ну, не очень далеко, потому что боялись сопок. Там эта местность была, так сказать, много было сопок. И вот в течение 15 минут этот самолет пытался вырваться, совершая различные маневры из-под этого объекта, но ему не удавалось до тех пор, пока сам объект не сорвался с места и ушел в сторону. Вот. Ну и когда они прилетели уже в свой порт назначения, по-моему, в Читу, то им рассказали, что в этом же месте, буквально час до них, пропал самолет. Гражданский самолет с большим количеством пассажиров. И на сегодня мы пришли к определенному выводу в понимании этого явления, в понимании этого феномена. Та Вселенная, которая нас окружает, громадная и необъятная. Мы не знаем ее предела. Но на сегодня ученые могут обозревать пространство в 30 миллиардов световых лет. Это совершенно невообразимо гигантская величина. Ну, например, наше зрение воспринимает очень узкий спектральный диапазон. Всего лишь в пределах 400-700 нанометров, то есть от фиолетового до красного. То есть в океане электромагнитных частот мы видим лишь ничтожную часть этого спектра. То пространство, которое сегодня доступно восприятию наших органов чувств, занимает объем примерно в 30 миллиардов световых лет. Это значит, что свет имеет скорость 300 тысяч километров в секунду, проходит обозреваемое нами пространство за 30 миллиардов лет. То есть можете себе представить, какие гигантские просторы окружают человека. Вот представьте себе такую ситуацию. Вдруг у нас изменилась в нашем мире скорость света, стала совсем другой. Ну не 300 тысяч километров в секунду, а допустим там 10 метров в секунду. Что с этим миром станет? Свет от Солнца до Земли будет идти несколько тысяч лет. В настоящее время он проходит за 8,5 минут. А так он будет идти несколько тысяч лет. Мы с вами просто практически друг друга видеть не сможем. Давайте себе представим такую картину. Вдруг электрон стал каким-то другим. Ну, масса его стала другая, или, допустим, его заряд стал другим. То атом, как материальная структура, тоже перестанет существовать. И материя изменится совершенно невообразимым, непредставимым для нас образом. Мир станет совершенно иным. Это означает, что мы живем во Вселенной, пронизанной мирами, материальность которых устроена совершенно иначе. И законы этих миров мы даже не в состоянии себе представить. Are UFOs time machines which reverse the force of gravity by creating a time difference between the center of the craft and its outside edge? The extremely strange manner in which they act would indicate this. In August 1987, the military authorities apprehended an alien craft near the Finnish border. The cockpit was so small that it obviously could not have been designed for a human being.
Карелии, в Южной Карелии, на Карельском перешейке, под городом Выборг, был найден объект военными на тяжелом транспортном самолете, переправлен в город Мончегорск на Кольском полуострове. Там на военном аэродроме был спрятан под чехлом сначала, потом в ангаре от истребителя. Вот такой вот. И по рассказам офицеров я попытался сделать реконструкцию этого объекта. Вот она перед вами. Значит, объект примерно около 12 метров длиной. Судя по рассказу, очень тяжелый, песчано такого золотистого цвета. Это у меня скетч, такой набросок. At the end of September, the carefully guarded spacecraft, which resembled a large artillery shell, inexplicably disappeared during the investigations. For the UFO researchers, accounts such as these, received from military intelligence sources, make most interesting reading. 2 elliptical UFOs are photographed above the Moscow Space Research Center. Suddenly, a powerful light floods out of one of them, and they both speed away with a hissing sound a few moments later. Why is there so little public information about such incidents? Alexei Dmitriev, a doctor of geology, believes that political leaders censor and distort information about UFOs. Finland shares a 1,000-kilometer border and 100 years of history with Russia. UFOs have been commonplace throughout Scandinavia since the Second World War, and as in Russia, interest has spread from the UFOs to PSI phenomena. People in Finland too have had encounters with aliens in their bedrooms or elsewhere, just like people in other parts of the world. Oli perjantain ja lauantain vastainen yö, kun heräsin. Huoneeni oli tällaisessa vaaleanpunaisen usvan peitosta ja katsoin tarkasti, että missä olen. Ja näin omana lamppuni sänkyni yläpuolella ja totesin, että olen omassa huoneessani. Mutta se, mikä minusta tuntui hirveän oudolta, oli se, että olin sängyssäni, mutta en osannut sanoa missä asennossa. En tuntenut jalkojani, en tuntenut käsiäni. Olin kuin lamaantuneena siihen. Olin hyvin kevyenä paikalla, mutta kumminkin olin sängyssä ja peitto oli päällä, niin en pystynyt liikkumaan yhtään. Ainoastaan silmät vähän liikkuivat. Sitten näin vasemmalla puolella niin sänkyni vieressä tällaisia pienikokoisia vaaleita hahmoja. Katsoin tarkempaan, että heillä oli vähän uurteiset kasvot ja en pelännyt heitä kumminkaan. Ajattelin sillä tavalla, että kiva, tästähän alkaa seikkailu, että mihin mennään. Olin valmis lähtemään heidän mukaansa. Nämä olennot näkivät mitä ajattelin ja heillä tuli sellainen ystävällinen virne kasvoille ja näin, että yksi heistä otti tällaisen ruutuvihon ja kynän ja sanoivat, että kirjoita. Minä epäröin, että mitä minä kirjoittaisin ja kenelle minä kirjoittaisin, mutta he käskivät vain kirjoittaa. Ja minä kirjoitin Juhanille. Ja tämä on ensimmäinen kerta, kun minä kerron näistä asioista näin paljon. Encounters with extraterrestrials have also been given mundane explanations. Scientists talk about multiple personalities, partial personalities, activation of archetypal energy, and epilepsy of the temporal lobe. These explanations cannot eliminate the psychological depth of the experiences. Kalevi Rikonen is a Finnish example of the opening of the spiritual world through UFO experiences. What changed his life was a journey through autumnal Finland, which evolved into a typical abduction, during which Rikonen was taken aboard a UFO while still in his car. Autossa tapahtui kääntihäiriöitä. Moottorin käänti ontui, valot himmenivät, kirkastuivat, nauhuri reistaili ja samanaikaisesti kehoni toiminnat lukkiintuivat. En voinut hallita kehoani, vaikkakin ajatukseni toimivat hyvin.
tiesin kohtaneeni avaruuskanssaa. Ja siinä vaiheessa viestitin heille, että minusta on aivan turhaa vaara heille. Ja siinä vaiheessa myöskin tietoisuuteni sammutettiin. Seuraava muistikuvani onkin seuraavan vuorokauden puolella. Heräsin 60 kilometrin päässä ja vajaan vuorokauden kuluttua omasta sängystäni. Alkuun luulin toki nähneeni unta, miten tämä voi olla mahdollista. Tarkempi tutkimus osoitti autoni maalauksen värin vaalentuneen oleellisesti. Oli kuin aurinko olisi polttanut erittäin voimakkaasti maalipintaa. Lisäksi polttoainetta kului vajaa tankillinen. Although messages from invisible worlds often seem to transcend the boundaries of human intelligence, we must look at the experiences which are known as channeling. The intensity of the experience may lead to accidental generalizations, and the imagination may color the account of it, which means that its significance becomes overemphasized. What is interesting about channeled information is that it exudes absolute authority, poignancy, and wisdom. It's probable that the person conveying the message does not necessarily know what is happening. Avaruusihmiset ovat samalla tavalla kehityksellisiä niin kuin mekin. Olennot, mitkä ovat olleet yhteydessä kanssani, poikkeavat varsin suuresti toisistaan, kokoonsa, näköönsä ja muun olemuksellisen sisäisen rakenteensa johdosta. Osat niistä voivat tietoisesti liikkua oman tahtonsa avulla kohtuullisen suuressa määrin pitkin avaruutta. Toiset tarvitsevat aluksia, niin kuin mekin maan ihmiset tarvitsemme liikkumavälineitä. Nämä ovat sellaisia energiaolentoja, joilla on tahdon voima ja gravitaatiohallinta käytössään. Pystyvät muuntamaan itsensä suojakentät ja elämän virtapiirit yhteneväksi kaikkeuden virtapiireihin. Lisäksi nämä niin sanotut normaalit avaruusihmiset, jotka voivat olla varsin meidän näköisiämme tai poiketa hyvinkin paljon. Tietenkin mitä lähempänä maan ihmistä joku avaruusrotu on, niin sen helpompaa näillä on toimia keskuudessamme. Ja onhan tunnettua Raamatussakin, että siellä liikkui tällainen uusia erikoisia olentoja heidän keskuudessaan. Mitä ilmeisemmin kyse oli avaruuskansasta. Puhuttiin Jumalan pojista, jotka vaeltelivat ihmisen keskuudessa. As in all countries of the world, Finland too has a great number of mediumistic painters, musicians, composers, and other artists who are convinced that their art derives from inspiration from invisible worlds. Skeptics offer the artist's own subconscious as an explanation, although most parapsychologists consider these phenomena a mystery. Mediumistic production is often characterized by uncommon energy and an intensity of expression, but also a certain narrowness. Many mediumistic people also claim to have healing skills. Psychosociological study has proved that they are clearly more intelligent and better balanced than the average. The Finnish medium Aulikki Plami is an excellent example of a mediumistic singer. Those performing through her include Carmen, who died at the age of 16, as well as many famous singers long dead, for example Enrico Caruso, Elvis Presley, and Louis Armstrong. A healer who introduces himself as Dr. Herman also works through Plami. In continental Europe in particular, Plami has become a sensation. Mediumistic individuals often convey messages predicting the end of the world, and it's clear that the number of major catastrophes is growing. Another frequent theme is mass evacuation carried out by UFOs, which easily brings to mind the ascensions mentioned in the Bible. The telepathic experiences of mediumistically gifted individuals are generally extremely strong. Sometimes they appear as journeys from which mental images remain in the memory. Research has shown that channeling experiences have some links with multiple personalities,
although distinct differences also occur. While 3 out of 4 people with multiple personalities develop the personas of under 12s, children never occur in channeling. Usually, multiple personalities emerge from the subconscious by the score, whereas in channeling there is seldom more than one source. Mediumistic individuals are often sensitive and emotionally strong people. Often the sources they channel display very distinctive characteristics. They are masters, leaders, or captains of spacecraft. Viewed from the point of view of multiple personality theory, it could be said that a strong emotional charge feeds the fantasy of the mediums and leads them further into the world of fantasy. This may ultimately lead to contradictions. The critics, however, disregard one important background factor. The educational level of channelers is often so significantly low that they couldn't possibly invent the matters that they convey to the world. Investigators of channeling have also suggested that there's no need to rely on the multiple personality theory or any parapsychic explanation to understand the phenomenon. They believe that it could simply be a matter of exceptional talent. Artistic talent often bursts forth so unexpectedly and so phenomenally that there's a great temptation to interpret it as the activation of a reincarnation memory. Undoubtedly the most common form of channeled communication is literary channeling, better known as automatic writing. Without or partly without a person's conscious knowledge, sometimes also when fully conscious, the medium's hand produces text. Today, computers too can be used for writing. Psychologists claim that this kind of automatism may lead to disorders of the mind, such as the emergence of mutually independent personality units. People who have this type of experience seem, however, to be in closer contact with the universe than the rest of us. Automaattikirjoitus on mielenkiintoinen ilmiö. Sillä tarkoitetaan sitä, että ihminen ottaa kynän käteensä ja hän tuntee yhtäkkiä jonkun ulkopuolisen energian vievän tätä kynää ja kirjoittavan. On ihmisiä, jotka kirjoittavat kielillä, joita he eivät päivätajunnassa ole koskaan opiskelleet. Ja tämä informaatio, joka saadaan, näyttää antavan tietoa siitä, minkälaista elämä on kuoleman rajan jälkeen. On hyvin mielenkiintoista, että jotkut automaattikirjoittajat ovat saaneet osan tiedoista ja joku toinen toisella paikkakunnalla toisen tiedon. Ja kun nämä tiedot yhdistetään, niin silloin siitä tulee vasta looginen tarina. Luonnollisesti nykyaikainen lääketiede sanoo, että automaattikirjoitus tulee ihmisen alitajunnasta. Ja fundamentalistit valitettavasti väittävät sen olevan paholaisen toimia. Itse, joka olen myös lääkäri ja automaattikirjoittaja, totean vain, että aivan varmasti tämä kirjoitus ei tule omasta alitajunnasta, vaan se tulee ulkopuolelta. Ja kun tällä tavalla voi olla yhteydessä toisiin dimensioihin, olivatpa ne sitten kuoleman jälkeisiä tai avaruuden muita dimensioita, olentoja muilta planeetoilta, meillä on mahdollisuus saada erinomaisesti uutta tietoa, jopa teknistä tietoa. Kun ihminen joutuu psyykkisten dimensioiden kanssa tekemisiin, hänen maailmankuvansa muuttuu radikaalisti. Esimerkiksi eräs ystäväni Norjassa, rocktähti Jannike, tapasi ufoja ja humanoideja omalla rannallaan. Kun hän joutui tilanteeseen, että hän joutui asettamaan maailmankuvansa aivan uuteen valoon, kun nämä humanoidit ottivat yhteyttä ja olivat vain parin metrin päässä hänestä, koko hänen maailmankuvansa muuttui. Ja sen seurauksena hämmästyttävästi tällainen rocktähti alkoi tehdä sanoitusta ja laulaa maailman pelastamisesta, sademetsistä, ihmisenä olemisesta, elämän jatkuvuudesta. Kaikki ihmiset, jotka joutuvat ufojen ja humanoidien kanssa tekemisiin, taikka kuolleiden kanssa tekemisiin, joutuvat asettamaan maailmankuvansa uuteen asentoon.
We are awakening, I hope it isn't too rude an awakening, to a shift in our consensus reality, that our shared lived experience is changing, and we are realizing that there's a higher dimensionality interfused with this dimensionality, that we need to give more credibility to those realms we used to think of as not real or unreal or less real, like the subjective, the mental, the imaginational, the love, the desire. So the second Copernican revolution, as I would see it, that we are in the midst of right now, is we're going to have the root awakening to reverse the figured ground field, just in the way Galileo attempted to do it centuries ago, where we had to agree that finally, after some torture and fighting, that it was the sun going around, that it was the Earth going around the sun, not the sun going around the Earth. So everything doesn't go around dead physical matter as the highest reality, and that is what I believe. Most of the most evolved extraterrestrial sources and the most evolved of the channeled sources, as well as our own higher selves. We're entities. We just happen to have bodies. We shouldn't demote ourselves in the face of extraterrestrials or channeled sources that don't have physical bodies. Good heavens, just because we have bodies doesn't mean we have no less wisdom or no less access to universal mind and truth and heart. But you are to be perfect, as your heavenly Father is perfect. Perfection cannot be transmitted to a human being through any channel. It has to be found within oneself. The wages of imperfection is death, and the pain of knowing this is the burden mankind has to carry in his subconscious, although there are many hints about the real nature of death. Kuolemarajakokemukset on yksi testausmuoto, jolla ihmistä opetetaan näkemään, mikä hän itse asiassa on. Kuolemarajakokemuksilla tarkoitetaan sitä, jolloin ihminen kriisitilanteessa, esimerkiksi auto-onnettomuudessa, hukkumisonnettomuudessa yhtäkkiä menee tajuttomaksi, jossakin tapauksessa jopa sydänpysähdykseen saakka, ja hänen tajuntansa irtoaa ruumiista. Hän pystyy kuitenkin hämmästyttävästi näkemään ja observoimaan kaikki asiat ympärillään. Hän pystyy pikkutarkasti näkemään elvytystoimenpiteet, kuulemaan ihmisten puheet, ja kuitenkin hän näkee yläpuolelta oman ruumiinsa. Tässä tilanteessa hänelle tulee myös sisäinen voimakas kokemus. Hän tuntee menevänsä tunneliin, kohtaa suuren valkoisen valon, joka sitten riippuen hänen uskonnollisesta taustastaan tulkataan Jeesus-hahmoksi tai yleensä Kristus-hahmoksi, Mariaksi tai Buddhaksi vastaavaksi. Ja hänelle sanotaan, että hänen aikansa ei ole vielä tullut. Hänen täytyy palata suorittamaan se tehtävä, mitä varten hän on maaplaneetalle tällä kertaa syntynyt. Kuolemarajakokemus on mielestäni eräänlainen vihkimys paranormaaleihin ilmiöihin ja erikoisesti UFO-dimensioihin. Koska sen jälkeen, kun ihminen on todennut olevansa energia, tajunta eikä suinkaan fyysinen ruumis, hän myöskin ymmärtää, että hän voi helpommin olla yhteydessä eri dimensioihin, joilla myöskin UFOt liikkuvat. Ja mielenkiintoista ovat jälkiseuraukset UFO-kontakteissa ja kuolemarajakokemus- ja ruumista poistumisilmiökontakteissa ja niiden jälkeen jälkiseuraukset ihmiselle ovat samat. Hän kiinnostuu yhtäkkiä ekologisesti maapallon pelastamisesta. Hän kiinnostuu delfiineistä ja valaista, jotka ovat älyllisiä olentoja, eivätkä suinkaan mitään eläimiä. Nehän jakavat tämän maaplaneetan meidän kanssamme. He ovat vastuussa järvistä ja vesistöistä, meristä, ja me olemme maasta. Tällainen henkilö kiinnostuu myöskin paranormaaleista ilmiöistä yleensä. Hänestä tulee telepaattinen, hän saa selvänäköfläshejä ja koko hänen persoonallisuutensa muuttuu siinä määrin, että hän tajuaa olevansa ikuinen energia, joka jopa samanaikaisesti on olemassa useilla eri dimensioilla. The large size of a dolphin's brain in proportion to its body is regarded as a sign of advanced intelligence. The dolphin can produce sounds in 4 different ways simultaneously and thus keep in contact with other dolphins. Scientists who study whales and dolphins also believe that they use telepathy to communicate. There are many touching stories about the relationship between dolphins and humans. Dolphins can sense the presence of a pregnant woman in the water and have succeeded in making autistic children speak. Many people have a strong feeling of affinity with dolphins and claim that the dolphins have helped them become aware of their psychic abilities and of their former lives, going back thousands of years to the legendary city of Atlantis. Atlantiksen aikaan tutkin delfiinien ja kosmoksen välistä kommunikointia, ja myös tässä elämässä olen yhteydessä
kosmokseen. Olen ottanut viestejä vastaan automaattikirjoituksella helmikuusta 1989 lähtien. Parhaimmillaan tämä kanavointi on kestänyt jopa 2 tuntia ilman minkäännäköistä tietoa siitä, mitä seuraavien sanojen jälkeen kirjoitan. Luen katkelman tästä teoksesta, jossa korostetaan ennen kaikkea tätä kriittisyyttä. Tässä on monia mahdollisuuksia joutua itse harhaan, sillä te maan ihmiset olette vielä niin alussa näissä yhteyksissä, että olette kiinnostuneita kritiikittömästi kaikesta siitä, mikä tulee teille näkymättömiltä tasoilta, tai sitten te yksinkertaisesti haluatte kieltää kaiken. Te ette luota maan päällä kehen tahansa, ja se on oikein, sillä teidän tulee itsenäisesti viedä elämänne eteenpäin. Ystävät ja muut kanssaihmiset ovat teille kuitenkin tarpeen, sillä heidän kauttaan te opitte tuntemaan itseänne, te opitte ymmärtämään omaa ihmisyyttänne ja omia mahdollisuuksianne. Samoin teidän tulee yhteyksissänne henkitasojen kanssa oppia ymmärtämään, milloin olette tekemisissä luotettavien, teitä laajemman ymmärryksen omaavien tasojen kanssa, jotka voivat teitä opastaa. Teidän tulee tämä oppia itse, joten älkää pelätkö näitä yhteyksiä. Te opitte vain menemällä mukaan yhteyksiin, mutta kun osaatte alusta asti olla kriittisiä, selviätte ilman turhia harhautuksia. Teidän todellakin tulee tämäkin asia läpikäydä, sillä se on yksi osa teidän henkistä kasvua. The bridge between unidentified flying objects and paranormal experiences do have some of the same distinguished characteristics. Research into the temporal lobe activity of the subject's brains reflect unusual high activity in both paranormal and extraterrestrial experiences. Mental illness like temporal lobe epilepsy, for instance, can create intense spiritual or mystical experiences. Both experiences have been associated with hallucinations or sensory illusions, psychological conditions such as sleep paralysis or hypnopompic hallucinations. Neurological factors many of the subject possess include having altered states of consciousness, leading to experiences that are perceived as otherworldly or supernatural. This could include having trance states through self-induced meditation. The security video you're about to review reflects one of the most interesting cases documented of a paranormal episode. January 21st, 2013, 11:43 p.m. in New Orleans, Louisiana. An undisclosed man is walking in an apartment building's hallway when a black shadow figure is caught in exquisite detail on this security camera footage, assaulting the man, and then proceeds to drag his body until the shadow vaporizes into the hallway wall.